Mwaramutse kandi. Good morning. Ndanezerewe kongera kubona itorero. I'm happy to see you once again, the church, Na bene data bose. or brethren. Nkuko babivuze koko tuba duherereye turi mu bintu byinshi by'icyumweru cyose, ariko iyo duhuriye hano biba ari umunezero. As they have said, we are quite busy within 6 days, but when we gather here, it is the day of joy. Aha niho imigisha y'Imana itumanukira. And this is the place where the blessings of God flow on us. Rero nkuko pasiteri yabivuze koko twagize iteraniro ry'abavugabutumwa. As Pastor said, it's true, we had the workshop of evangelists. Iyo mvuze ko ndi umuvugabutumwa rimwe na rimwe numva ntatinyuka no kubivuga. Sometime I'm afraid to speak that I'm an evangelist. Kuko ntabwo niyumvamo yuko nkora ibikwiriye umuvugabutumwa koko. Because I don't feel as if I do all requirements of an evangelist. Ariho ubwo twajyaga tugenda kenshi najyaga ngenda muri bus nkibasha kugenda cyane. Nkahura n'abantu bahagaze muri bus bafite Bibiliya bagenda babigisha ubutumwa bwiza. When I used to use buses, I could see people standing in the bus preaching. Ariko ubu sinzi ko natinyuka kujya muri bus cyangwa ku isoko cyangwa mu nzira ngo mvuge ubutumwa bwiza. But I don't think these days I can dare to do such things in the buses or in the market. Nyamara birakwiye. Yet it is worthy. Dushobora kuvuga ubutumwa ahantu hose ahashoboka n'ahadashoboka. We can preach the gospel wherever, whether possible or impossible. Ariko icyo nishimira nuko nzi yuko nkuko pasiteri yabivuze koko si twe tubikora. But what strengthens me is that we are not the ones to do this work. Ko ibyo dufite byose si ibyacu. Because whatever we have is not our own things. Rero hano twateranye nyine nk'abavugabutumwa kugira ngo tubonane na pastor mukuru. So we gathered as evangelists to meet our senior pastor. Twabanje gutanga ubuhamya bw'imirimo y'Imana twaba twaragize. We started with the session of sharing the testimonies of the works of God. Twashoboye kuvuga imitima yacu n'ibyo twashoboye gukora. Or we shared our hearts and what we have achieved. Ariko iminsi yose nyine imitima yacu ihora itsindwa. But always we are defeated by the word of God. Ariko rero ntabwo twakwiheba. But we can't be disappointed. Icyo gituma tugomba gukurikira itorero igihe cyose kugira ngo rijye ribasha kudusunika. That's why we need to follow the church so that we can be pushed. N'ubu ndacyabivuga yuko ntafite itorero ubuzima bw'umwuka bwanjye bwazima. So I'm still testifying that if I do not have the church, my spiritual life can be stopped. Kuko ijambo ry'Imana niryo ridusunika. Because we are pushed by the word of God. Ikadusunikira kuvuga ubutumwa bwiza. And the word pushes us to preach the gospel. Ndetse n'iyindi mirimo yose y'Imana yiremeye kugira ngo tuyigenderemo. And to partake in all works of God. Icyo gituma twebwe ntacyo dushoboye. That's why we human beings, we are unable. Ndetse tumaze iminsi tubyiga mu nyigisho zose tujya tubona iza mu gitondo ahantu hose. Ibyo bintu n'uyu munsi pastor yabikomojeho, ijambo ry'Imana rigomba kuvugwa. And we do always receive the same message through the morning session, morning sermons, and whenever we hear the sermons of the church. And as Pastor said, this word of God must be preached wherever and whenever. Biragaragara koko yuko ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa bukabwirwa amahanga yose. So now it's the time that the gospel be preached in all over the world. Kugira ngo kuko Yesu azaza ari uko ubutumwa bwiza ngo bwabwiwe amahanga yose. Because one of the sign of coming back of Jesus is when the gospel is preached in all over the world.
rero nitwe dufite inshingano zo kwamamaza ubwo butumwa bwiza ahantu hose, cyane cyane yuko atari twe tuvuga nyine nk'uko babivuze. And it is our responsibility to preach the gospel. As they have mentioned, we are not the ones, it is not due to our power to do this. Kandi ntimwibwire yuko ngo ari abavugabutumwa gusa ngo basengewe kuvuga ubutumwa, ahubwo ni buri mu Kristo wese. I do not think this is only for the evangelists who are appointed, but is to all born again Christian. Kuko iyo umaze kwakira ikintu cyiza wifuza kugiha abandi. Because when we receive a good thing, you eager to share it with the others. Iba tuzire ko twakiriye ubutumwa bwiza, tukakira imbaraga z'Imana zo mu butumwa bwiza, tugomba kugenda tubuvuga ahantu hose, waba umuvugabutumwa cyangwa waba umukristo usanzwe. So when you remember that you received a great thing, you have to speak it wherever, whether you are an evangelist or just a normal born again Christian. Ikiduha imbaraga rero nuko tugomba kumenya yuko atari twebwe. So what pushes us is to remember that we are not the ones, ni Kristo uri muri twebwe, but Jesus in us. Niwe ukora buri kintu cyose. He is the one who performs. Niwe ubasha kuvuga ubutumwa. He is the one who is able to preach. Niwe ushobora gutinyuka, wowe ntatinya. And Jesus is the one who is bold always. Nedutinya rero tugatinya abantu, rimwe na rimwe njya mbona abantu ngatinya kubabwira ubutumwa bwiza, bitewe nuko rimwe na rimwe ari abapasiteri bakomeye, ubundi nyine havuga se namuturuka he kugira ngo mubwirize ubutumwa, ariko ikintu ngomba kwishyiramo no kuvuga ngo sije uvuga. Some people, sometimes we are afraid to approach some people who are like religious, but what we have to remember is that not us who speak to them. Nta nubwo ari je wemeza. And I'm not the one to convince them. Yewe icyo ngomba kuvuga ni ukuvuga, hanyuma uwemeza ni nyirabyo. So I'm just to testify, and he who convinces is the owner of this message. Kandi bafite imbaraga zishobora kwemeza umuntu. And he's powerful to convince anyone. Rero ndumva ari byo nabasangiza, nuko atari uko yewe nitwe umuvugabutumwa, ariko nabasangiza mwese kugira ngo twese duhagurukire rimwe, icyo ushoboye kose ujye ubwira abantu iby'inkuru nziza, kuko nukugirira neza uwo muntu ubwira, kuko igihe kiri hafi. The time is about to come. That's why whoever you meet, you need to share with him or her the gospel of Christ. Abantu nibarimbuka rero bitewe nuko tutababwirije, tuzaba tugiweho n'icyaha. So when people perish because of us who kept silent, this will become judgment to us. Imana ibahe umugisha. May God bless you.